amazing. એટલું બ્યુટીફુલી કનેક્ટ કર્યું છે ને. Must. This is an 8-year-old 5 BHK penthouse having carpet area of around 4,300 square feet, which we have converted into a lavish 3 BHK as per client's requirement. This apartment is located in Ahmedabad and Nehru Nagar, which is a premium housing hub. Entry foyer welcomes with a rich combination of wooden fluted panel, stone veneer and MCM cladding. In the flooring, we have used cement looking tiles with a rich combination of stone mosaics. Right from the entrance, one can immediately discern the exceptional attention to the detail. Once you enter the apartment, you see an open plan of drawing, dining and kitchen having almost 60 feet of length. The TV unit in the drawing room is featured with backlit stone veneer with combination of wooden fluted panels. Lavish olive green Italian leather sofas in drawing room adds comfort and luxury to the space. The ceiling is kept raw and elegant with exposed cement concrete texture in combination of wooden fluted panels with rose gold stripes. The initial flooring has been replaced with a luxurious Italian marble floor. તો જે રીતે કોમ્બિનેશન એમને કર્યું છે અને જે રીતે અમારો આખો લેઆઉટ મેં પ્લાન કર્યો છે, ઇટ ઇઝ લાઈક ઓસમ. The drawing room opens up to a picturesque garden balcony, seamlessly blending the beauty of outdoors with the indoors. The family room features with beige color Italian leather sofas, which offers both comfort and style. The backdrop wall has been highlighted with stone cladding and rose gold metal mural. To seclude from dining and drawing room, we have provided sliding fluted glass doors. બે રૂમ બનાવ્યા છે બેસવા માટે, કે એક ડ્રોઈંગ રૂમ છે ને એક લિવિંગ રૂમ છે. એટલે કદાચ કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગેસ્ટ આવી ગયો તો મારા ફેમિલી ડિસ્ટર્બ કર્યા કરીને એ લોકો અલગથી બેસી શકે. ક્લસ્ટર અલગ હેડ કર્યું છે અને એવું બી નથી કે અલગ છે તો એ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા, એ કનેક્ટેડ છે. એટલે ત્યાંથી અમને વિઝિબલી જોઈ શકીએ છીએ અને અમે બી અમને જોઈ શકીએ. The drawing room and dining area are separated with stylish fluted sliding glass doors. Originally, there was no interconnectivity between both the floors. So to provide interconnectivity between both the floors, we have provided double height cutout on the dining area. મારું ડ્રીમ હતું કે મને ઘરમાં ડબલ હાઇટ જોઈએ. ફર્સ્ટ પ્લાન અમે આપ્યો ને એ પ્લાનમાં જ અમે એકદમ હેપી થઈ ગયા. The double light and chandelier and all stuff, it's very nice. Double height dining area is add-on with gorgeous Italian marble dining top complemented with leather chairs. A delightful small garden is also attached to the dining area, creating an ambience for enjoying meals with the nature. The double height dining space is add-on with wooden fluted ceiling with decorative glass chandelier and metal mural on the wall. The position of the kitchen has been reoriented
for the convenience of the client for easy connectivity from kitchen to dining and drawing room. Contemporary ambience has been created with the combination of marble printed laminate with flame black Italian veneer. The kitchen platform and the splashback has been made of scissor stone. We have provided kitchen cooktop with a unique German-made downdraft chimney. કિચનની જેવું પાછળનું જે આખું ઓપનનેસ છે એટલે અમને એવું જોઈતું હતું કે વ્યૂ કટ ના થવો જોઈએ એટલે અમને બહુ સરસ ઓપ્શન આપ્યું કે ઇનબિલ્ટ પ્લેટફોર્મની અંદર ઇનબિલ્ટ સક્શનવાળી એમને ચીમનીની રિક્વાયરમેન્ટ અમને આપી પણ એમને બહુ જ સારી રીતે અમારી રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી કરી. This bedroom showcases a touch of elegance with veneer fluted panel ceiling. The walls are adorned with marble printed fluted PVC panels with cement textured laminate. To provide a beautiful contrast to this greyish theme, we have used rustic brown tufted fabric bed combined with light beige fabrics. તો મારા બેડરૂમમાં જાઉં ને એટલે આઈ ફીલ ગુડ એમ. Wardrobes are decorated with light grey PU colored polish with rich combination of marble fluted panels. The bed backdrop is a stunning combination of marble printed laminate with grey veneer. The bed is with simple design which features sleek black legs and exquisite leather upholstery. A beautiful TV console is added to the room. અને જે મારો બેડરૂમ જોઈતો હતો એ પ્રમાણે એમને બેડરૂમ બનાવ્યો જે મને પેલું સીટિંગ બહારની બાલ્કની પાસે એ પ્રમાણે તમે પરફેક્ટ બનાવી. This bedroom is perfectly designed with the combination of grey colored matte finish acroleum with grey veneer. The circular staircase graces the space with Korean handrail and Italian marble steps. This gives a timeless aesthetics, creating a fascinating architectural feature which adds both functionality and aesthetic to the space. To create a serene ambience, we have enclosed the mandir with fluted glass doors with decorative bells. પહેલાં મને થતું હતું પૂજાનો રૂમ મારો કેવો હશે. મને સૌથી વધારે મને પૂજામાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો પણ પૂજાનો રૂમ બહુ સરસ બનાવ્યો તમે મને ખૂબ આનંદ હતો. The upper level of the penthouse opens out in a large semi-covered terrace garden. This common terrace garden has beautiful rustic flooring complemented with marble fluted tiles as a cladding which are staggered and cladded on wall with beautiful metal cutouts of birds. આ તો ઇમ્પોસિબલ છે કે આટલું બધું કામ ડિટેલિંગ કરીને કોઈ અમને કરી આપે. મારી જેવી ઈચ્છા હતી ને કે એક ફોયર હોય અને પછી ત્યાંથી ટેરેસ દેખાતું હોય સિટિંગ હોય એ પ્રમાણે જ એમને પૂરી કરી છે અમારી રિક્વાયરમેન્ટ. The main feature of this room is mustard yellow sofas with backdrop of grey textured stone. This bar console with storage is decorated with wooden fluted panels and grey MCM stated texture.
To get a beautiful play of light from the east side, we have provided wooden blinds. ફેવરેટ પ્લેસ ઓફ માઇન ઇઝ માય રૂમ. એક મને જેવું જોઈતું તેવું જ પરફેક્ટલી બન્યું છે. The ceiling is combination of wooden slates with rock finish MCM cladding. Greyish leathered curved bed headboard has been elegantly designed with sleek side tables. The TV unit is also made of dark grey matte PU finish with a backdrop of stone veneer in combination with copper finished stripes. Fluted glass with black aluminum profile shutters combined with matte grey acroleam gels very well with the overall interior theme. This bathroom showcases the seamless blend of simplicity and luxury, featuring jacuzzi, floating vanity and ambience lighting. This bedroom opens out in a large private terrace garden. This private terrace garden is adorned with cement fluted panels with wooden deck. A cozy sit out has been created to chill and relax in this private balcony. અને જે કાર્ટિકલ પ્રશાંતભાઈ મુકાવ્યું છે અને અમને બધાને ગમ્યું છે, ભગવાન બુદ્ધાની સ્ટેચ્યુ છે. મારું નામ હાર્દિક સોની છે. હું એક આઈટી પ્રોફેશનલ છું. અમે લોકો વાયરલેસ કોમ્યુનિકેશન પર રિસર્ચ કરીએ છીએ. એમાંની એક ટેકનોલોજી છે લાઇટ ફિડેલિટી લાઈફાઈ, કે જે અમે લોકો ઇન્વેન્ટ કરી છે અને કોમ્યુનિકેશન ચેનલ પર અમે કામ કરીએ છીએ. માયસેલ્ફ કોમલ સોની. હું હાઉસવાઈફ પણ છું અને હાઉસ મેકર પણ છું અને બિઝનેસ પણ કરું છું. મારું લેબનીઝ રેસ્ટોરન્ટ છે. આજથી 2-1 વર્ષ પહેલાં અમે લોકો જસ્ટ બેઠા હતા અને હું મારા વાઈફ ડિસ્કસ કરતા હતા કે આપણું એક્ઝિસ્ટિંગ ઘરને આપણે રિનોવેટ કરવું છે અને એક ડ્રીમ હાઉસ બનાવવું છે. આપણે આટલા વર્ષોથી આપણે રહીએ છીએ. એટલે મારા સન યુવરાજ સોની સાથે અમે ડિસ્કસ કર્યું અને આજના ટ્રેન્ડ પ્રમાણે અમે ઓનલાઈન બધું જોયું અને પ્રશાંતભાઈનું પ્રોફાઇલ ઓપન થઈ અને બહુ ઇન્ટરેક્ટિવ લાગ્યું અમને. એમનું વર્ક અમે એમની પ્રોફાઇલ જોઈ તો અમને એવું થયું કે કદાચ આ વ્યક્તિ અમારું ડ્રીમ પૂરું કરી શકશે. સો અમે એમને કોન્ટેક્ટ કર્યો અને એમને કોન્ટેક્ટ પછી અમને પ્રોફાઇલ્સ એમની જે બી વર્ક કર્યું અમને શેર કર્યું એન્ડ વિધિન અ સેકન્ડ અમને 1 સેકન્ડ બી નથી લાગી કે એમની સાથે અમે કામ ના કરીએ કે કરીએ. વિધિન અ સેકન્ડ વી ડિસાઇડેડ કે યસ, if you want to build our dream house, Mr. Prashant Parmar is the right person to go ahead with this. પણ અમારા જે કન્સર્ન્સ હતા કે કેવી રીતે કરીશું, ઓલમોસ્ટ અરાઉન્ડ 8+ years જૂની પ્રોપર્ટી છે. એ 5 BHK પેન્ટહાઉસ હતું, અમારું ઘણું જૂનું હતું, પણ અમે ઘરમાં રહેનાર ખાલી 4 જ જણા હતા. એટલે હું, મારા વાઈફ, મારા મધર અને મારો સન. તો અમે બધા કન્સર્ન લઈને પ્રશાંતભાઈ પાસે ગયા હતા કે લેવિશ બટ એકદમ સિમ્પલી ઘર બનાવવું છે. જે ફર્સ્ટ પ્લાન અમે આપ્યો ને એ પ્લાનમાં જ અમે એકદમ હેપી થઈ ગયા. જ્યારે મેં પહેલી મિટિંગ એમની સાથે કરીને તો સાંજે હું ઘરે આવ્યો ને તો મારી પાસે મિનિટ્સ ઓફ મિટિંગનો ઈમેલ આવી ગયો. એટલે આઈ વોઝ શોક કે આ રીતે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં બી આ રીતે વર્ક થાય છે. અને એમાં લખ્યું હતું બધી ડિટેલિંગ કે હું આ ફેઝમાં આ ટાઈમે આ રીતે આટલી વિઝિટ કરીશ. આઈ મીન વી આર રિયલી હેપી કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં, તમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં બી તમારા જે વ્યક્તિ પ્રોફેશનલ રીતે કામ કરે છે અને એ રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ કરે છે. પણ જ્યારે એમની ટીમને અમે મળ્યા અને એમનું જ્યારે વર્ક જોયું એટલે એમની ટીમે બી એમને સમજાવ્યું કે પ્રશાંતભાઈ પોતે સર અમારી જોડે આવશે, તમારી દરેક વસ્તુમાં ડિટેલિંગમાં જશે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એન્ટાયર ડિઝાઇનિંગ ઓફ હાઉસ થી લઈને ઘરમાં એક સ્પૂન આવશે ને ત્યાં સુધી સિલેક્શનમાં આવશે. તો કે ઓકે લેટ્સ સી. પણ એકચ્યુઅલી દેટ હેપન. ઇવન બેડશીટનું સિલેક્શન બી એમની સાથે અમે કર્યું છે. એ પોતે આવ્યા છે અમારી સાથે. સો મારા હોમમાં અત્યારે ઘરમાં અમે એક સ્પૂનથી લઈને એટલી નાની આઇટમ બી એમની સિલેક્શનમાં આવી છે. સો દેટ ઇઝ ઇન ડેપ્થ હિઝ ઇન્વોલ્વમેન્ટ વોઝ ધેર એન્ડ વી રિયલી હેપી એન્ડ ઇઝ સો નાઇસ ઓફ એન્ડ જેમ ઓફ ધ પર્સન. જ્યારે બી આમ જોડે હોઈએ ત્યારે લાઈક ફેમિલીની જેમ અમને ક્યારેય એવું સંકોચ નથી થયો કે અમે આ જ સિલેક્ટ કરીને આ કરીએ. ચેલેન્જીસ હતા થોડું કેવું થશે શું થશે, પણ એમને કીધું જ હતું કે ભાભી ડોન્ટ વરી, એન્ડ રિઝલ્ટ આઈ એમ શ્યોર બહુ જ સરસ હશે અને એ દેખાઈ રહ્યું છે આજે. વી આર એટલે બહુ જ હેપી છે, અમે બહુ જ હેપી છે. 3 ટેરેસીસ હતા
વી આર બ્લેન્ક કે 3 ટેરેસ પણ યુઝ કરી શકીશું કે નહીં, બટ એમને બહુ જ સ્માર્ટલી અને બહુ જ સરસ રીતે એમને ટેરેસ ક્લોઝ કર્યું. સો ઓફિશિયલી એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ બન્યું, એ અમારા ઇન્વોલ્વમેન્ટ સાથેનું એક ગ્રુપ અલગ બન્યું છે અને એમની ટીમનું ગ્રુપ એમની સાથે અલગ બન્યું છે. એટલે ઇટ્સ સો ફાસ્ટ, સો ઇઝી ટુ કોમ્યુનિકેટ વિથ ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન. જે સિંક અને કોર્ડિનેશનમાં કામ થાય ને તો જ આ રિઝલ્ટ મળે. અને એ દેખાઈ રહ્યું છે કે ઇટ ઇઝ એન ઓસમ વર્ક વિથ ધ ટીમ વર્ક. ઇટ્સ અ ગ્રેટ ટીમ વર્ક. બિગેસ્ટ કન્સર્ન કે યુઝ્યુઅલી બધા જ ઇન્ટિરિયર્સ ને આર્કિટેક્ટ્સ 3D ડિઝાઇન આપતા હોય છે, એટલે એમાં કેવું આપણને વિઝ્યુઅલાઇઝ તો થઈ જાય કે આવું ઘર હશે આપણું. એટલે પછી અમે ફરીથી ક્વેશ્ચન કરીએ પ્રશાંતભાઈને કે પ્રશાંતભાઈ 3D ડ્રોઈંગ નહીં મળે. તેમણે ચેલેન્જ આપ્યું કે ભાભી તમને 3D ડ્રોઈંગની જરૂર નહીં પડે. પછી એમને અમે સમજાવ્યું કે અમે કેમ 3D ડ્રોઈંગ નથી આપતા, કે એમાં કલરનું લિમિટેશન આવી જાય, ટેક્સચર છે કે પછી અલગ અલગ પ્રોડક્ટ, જે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ યુઝ કરી છે એમને, એટલે આ બધું 3Dમાં ના ખબર પડે. એક્સપ્લેન કર્યું અમને કે જો તમે 3Dમાં જોઈ લેશો ને તો તમારું જે સિલેક્શનનું છે ને એ લિમિટેડમાં આવી જશો તમે. તમને જે એન્ટાયર જે વાઇડ રેન્જ મળે છે ને એ તમને મજા નહીં આવે. તમને એ જ દેખાશે કે ના મારું 3Dમાં આ જ છે તો મારે આ જ જોવું છે એમ. વિમેન્સની ફેવરેટ પ્લેસ કિચન જ હોય, એટલે કેવું થાય કે કિચનમાં રહીએ તો આપણે એકલા ફીલ કરીએ એમ, કનેક્ટેડ ના હોય. ડ્રોઈંગ રૂમ હોય, ડાઇનિંગ એરિયા અલગ જગ્યાએ હોય, એવી રીતે. એટલે અહીંયા એમને બહુ જ બ્યુટિફુલી એમને ડ્રોઈંગ રૂમ, ડાઇનિંગ, કિચન, બેડરૂમ, ફેમિલી રૂમ એટલું બ્યુટિફુલી કનેક્ટ કર્યું છે ને કે એવું ના લાગે કે આપણે એકલા છીએ અને ફેમિલી સાથે એન્જોય બી કરી શકીએ ને બધું જ એમ. જો પ્રશાંતભાઈ માટે તમને કંઈ કહેવું હોય, યસ્ટરડે ઓનલી એક સરસ વર્ડ નીકળી ગયો હતો, એ મારો સન તમને સારી રીતે કહી શકશે. યુવરાજ, કેન યુ પ્લીઝ રિપીટ ધેટ વર્ડ ફોર ધ પ્રશાંતભાઈ? Must. મસ્ત. Thank you so much for building. Thank you so much. And we're really happy and satisfied. Thank you. Round of applause for that.